Здравствуйте, меня зовут Инна, это канал Speak Easy. На этом канале собраны видео, которые помогают изучать английский язык. В этом видео мы продолжаем читать литературное произведение, которое называется «Самое холодное место на земле». The Coldest Place on Earth by Tim Vickery, Part 6. Как всегда в первой половине видео мы разберемся с переводом, а затем послушаем этот отрывок из аудиокниги. Приступаем к переводу и читаем и переводим по предложениям. Scott stopped and smiled. Скотт остановился и улыбнулся. Yes, of course, he said. Да, конечно же, сказал он. What do you want to know? Что вы хотите узнать? Are you going to win? The man asked. Собираетесь ли вы одержать победу? Спросил этот человек. Win? Scott asked. Win what? Одержать победу? Спросил Скотт. В чем? Win the race to the South Pole, of course, the newspaper man said. Одержать победу в гонке на Южный полюс, конечно же, ответил газетчик. Глагол win можно переводить не только одержать победу, а и просто победить. It's a race between you and Amundsen now. Теперь это гонка между вами и Амундсеном. Look at this. Взгляните на это. He gave a newspaper to Scott. И он протянул Скотту газету. Scott looked at it. Скотт посмотрел на нее. It said. В ней говорилось. Fram races Scott to South Pole. We are going to win, says Amundsen. Слово race как существительное имеет значение соревнование или гонка, а как глагол это слово race имеет значение соревноваться, состязаться, мчаться. Здесь в этом предложении слово race выступает как глагол, поэтому смысл мы можем передать таким образом. Фрэм соревнуется со Скоттом на пути к Южному полюсу. Если учесть, что это заголовок газеты, мы можем передать смысл и по-другому. Кто доберется до Южного полюса первым, Фрэм или Скотт? Переводим следующее предложение. Если переведем дословно, скажем так: «Мы собираемся победить», говорит Амундсен. Исходя из контекста и учитывая, что это литературное произведение, мы можем перефразировать и сказать другими словами, как вариант: «Мы доберемся до Южного полюса первыми», говорит Амундсен. Scott's face went white. Лицо Скотта побледнело. Give me that, he said. Дайте мне это, сказал он. He took the newspaper and read it carefully. Он взял газету и внимательно ее прочитал. The newspaper man watched him and waited. Газетчик наблюдал за ним и ждал. Well, Captain Scott, he said at last. Так что, капитан Скотт, сказал он наконец. Who's going to win this race? Tell me that. Кто же победит в этой гонке? Расскажите мне об этом. Scott looked at him angrily.
Скотт сердито на него посмотрел. «This is stupid», he said. «Это глупо», — сказал он. «It's not a race». Это не гонка или это не соревнование. «I came here to learn about the Antarctic». Я прибыл сюда, чтобы изучать Антарктику. I am not interested in Amundsen or in races. Я не интересуюсь ни Амундсеном, ни какими бы то ни было соревнованиями. Then he walked back onto his ship with the newspaper in his hand. А затем он вернулся обратно на свой корабль с газетой в руке. Later that day he talked to his men. Позже, в этот же день, он разговаривал со своими людьми или со своей командой. He gave them the newspaper and laughed. Он дал им эту газету и рассмеялся. It doesn't matter, he said. Это вообще не имеет никакого значения, сказал он. We are in front of Amundsen, and we have more men and more money. Мы идем впереди Амундсена, или можно сказать, мы опережаем Амундсена, и у нас больше людей и больше денег. He has only 8 men and a lot of dogs. У него всего лишь 8 человек и много собак. I know about dogs. They don't work in the Antarctic. Если переведем дословно, скажем так: я знаю о собаках. Они не работают в Антарктике. Можно перефразировать и передать смысл другими словами. Как вариант: я разбираюсь в собаках. От них нет пользы в Антарктике. Или в Антарктике они бесполезны. We have 16 men and the new motor sledges. They are much better. У нас 16 человек и новые мотосани. Они намного лучше. Давайте теперь послушаем этот отрывок из аудиокниги. Scott stopped and smiled. Yes, of course, he said. What do you want to know? Are you going to win? The man asked. Win? Scott asked. Win what? Win the race to the South Pole, of course, the newspaper man said. It's a race between you and Amundsen now. Look at this. He gave a newspaper to Scott. Scott looked at it. It said, Fram races Scott to South Pole. We're going to win, says Amundsen. Scott's face went white. Give me that, he said. He took the newspaper and read it carefully. The newspaper man watched him and waited. Well, Captain Scott, he said at last, who's going to win this race? Tell me that. Scott looked at him angrily. This is stupid, he said. It's not a race. I came here to learn about the Antarctic. I'm not interested in Amundsen or in races. Then he walked back onto his ship, with the newspaper in his hand. Later that day, he talked to his men. He gave them the newspaper
and laughed. "It doesn't matter," he said. "We're in front of Amundsen. And we have more men and more money. He has only 8 men and a lot of dogs. I know about dogs. They don't work in the Antarctic. We have 16 men and the new motor sledges. They are much better." Это видео подошло к концу. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.